Luya TV ne handi onyalo honyola hu app yefwe imbia imanyisha shingana my home TV otia simu iye ya Android no download ya app imanyisha shingana my home TV olaba nonyolanga macheni kanone nde vipindi vya Luya TV munjira ingwana kabisa kanoni amacheni ka Luya Television elira lyanje nesi Willy Lwanga ne uchaka nenda machena mahongo kaberemo wo muruchi William Ruto alimshalo shilia Asia Japan muhlolambu obukhala wa Kenya nende Japan bosuta hakulu omuruchi Ruto na alimshalo isho ya habola nende abamenyi beshalo isho sha Japan na abasayanga betse barera mapesa mushalo shefesha Kenya muhlolambu tingongo nende lihanga lyosilia ya Kenya lihola handa tete umpango kulia okobola mbu abakenya bayinyibungwa obushuru buli hasi nofanania nende bulia wa Japan bali kwa asilimia 30 abakenya kuli kwa asilimia 15 ureshinga bore lwabere mushalisho lwali mushalisho esha Japan. I was looking at the numbers, today. Japan, their tax as a percentage of GDP is at 34.8%. In Kenya, we are at 15, less than half what it is here. If we have to develop our country, Kenyans must roll up their sleeves and develop their country. Our country is not going to be developed by others. Our country is not going to be developed by aid. Our country is not going to be developed by debt. Our country is going to be developed by us. Japan is built by the Japanese using their own taxes. Kenya will be built by Kenya using our own revenues and our own taxes. That is a statement that we must tell each other. The one thing that I have committed myself to do is that we must then provide a guarantee that every Kenyan who pays for whatever service or pays whatever tax, that money should not be stolen by anybody. So long as we collect whatever tax we are collecting and we use it to grow our country, it is going to benefit us eventually. The one thing we must never do, and I will not do as president, is to say that there will be free lunch, that the country is going to be developed by borrowing money from other people, that that Kenya is going to be developed by others, and that it's going to cost us nothing to develop our country. That one I will not do, and I will not encourage you to do. And that is why I don't mind, People call me names. But you see, when you are doing the right thing, your conscience is clear that you are doing the right thing. And I will do the right thing for our country, irrespective of what names people call me, including Zagayo. So we have a program with the Japanese government in Mwea. We concluded with their support the dam in Mwea that is now enhancing our production of rice in Mwea by an extra 10,000 acres. There is a small component that is left of about 2 billion shillings. It's the reason why I came to straighten it up so that we can conclude phase 2 of that project, some canals and some items. And I have already received indication that that will be something that I will have a conversation with the Prime Minister tomorrow evening. We are also working with Japan on a master plan because we have huge opportunity in Ahero, in Kuja, in Migori, in Pekera, in Baringo, in Tana River, in Hola, in Bura,
and in many other areas in Kenya. Ni gutiriranga imbere uyo ni omruchi William Ruto na alimshivala shiria Asia Japan na ikumbukwe inoni safari ya 47 okula nabukula buongozi bwe shivala shino sha Kenya ya khatirwanyi wa Kenya mara 47 kubalia abala urango luswairi ni mara amahumi kane nende 7 na pandanga indeche na titanga ebulafu we shivala ho alimshivala shiria Asia Japan watiro khaba obukhala no khololambu Japan nende Kenya baba halala mukholo bukhala no khusia ingongo tya Kenya no tiriranga imbere bulano kalushe ingo mu county ya Kakamega wo mwami Fernandez Baraza ouli governor wa county ya Kakamega ya hatula omwami Boni Khalwale ouli senator wa county ya Kakamega mukalia kabo rembo achaki ye isiasa ya mapema aborekano lwabere mushitonye shibunge she matungo lo yabere niye kulanga tsinjira kama muradi kumulala kwa county handi aanu mlango serikali hongo yo mwami Ruto na bolanga mbu ibeni stingi hakulu eschero sha mapesa kuti county okhurula bilioni 350 paka bilioni 450 mukhulolambo maendeleo amalaike tsa kuti mutingongo ili abakenya bamenye maisha amalai. Kakamega County alone, we lost 1 billion because of one Boni Khalwale. Alafu saa hii anasambaza uvumi kule nje ati nimekuletea 928 million for health. Budgeting process ya mwaka huu ndio tumeanza. Sisi kama counties, we are requesting for 450 billion Kenya shillings. Kazi ya senators ni kuhakikisha once we table hiyo motion ya pesa in Senate, we want to see senators being accountable na kusaidia ugatuzi by supporting pesa ya kuja hapa. Ikifika mwaka wa 2027, tunaambia Khalwale wembe ni ule? Wembe ni ule? Amacheniko la homese bisebino kabolanga mbu omwami Baraza ya khabane ndishikhalo nende balia ababu kulango bushuru mu county ya Kakamega abamanyisha shingana county revenue authority, county revenue agents abalia bakolektango bushuru mu county ne shikhalo isho shakhabona mbu omwaka kuno i county ya Kakamega kenyanga ibe ni kusanyanga obushuru bulatsi billion 5.8 Feshikhabisho shakhawa nebulano ikasi ili kubamenye bakakamega bilioni 5.8 akenyanga mapesa kenyanga kabekanyola kananga mwisho wa mwaka kuno ku 2024 Nikutirira imbere kurem county ya Kakamega kutem county ya Trans Nzoia wa governor wa Trans Nzoia omwami George Natembea bulano ya habukula imuseum ya Kitale no chaka okuba omuhongo wayo inono lunyuma lwa omukanda kulya okwa Kenya Museum Association okuwana imuseum iyo county ya Trans Nzoia. Trans Nzoia ni county yo kuranga okuwebwa omamlaka kusinjira imuseum iyo ya Kitale ino county tindi sasaba tyo stili mupango ku mukandiko kwa KMS okubola hambo na tibeti yebungwa eti museum imbuto obusinjiro bweti museum bono ni okulondakana nende ikatiba ya Kenya kabola hangambu ugatuzi bwa eti museum Kenya bweti titsanga muti county. The council wanted to take museums to another. With the gazettement, the assets, we talk of the liabilities. Haya majukumu yako in the right hands. Tunataka kuhakikisha kwamba kama kaunti ya kwanza kupata yale majukumu ya museums, hatutaharibu na wale wengine pia ambao wamebaki ambao wako na museums katika taifa la Kenya pia tuko na kwamba watafuata hiyo barabara. Sheria ya Kenya
inatuobligate na tulazimisha sisi kama serikali ya kitaifa na ile ya counties kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo hata kama haya majukumu yamegatuliwa leo officially, pia bado kuna ule ushirikiano kati ya National Museums of Kenya na kaunti ya Trans Nzoia. Tutaendelea kufanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba hata zile fedha ambazo ziko katika serikali ya kitaifa ambayo inahusu masuala ya museum pia zinafika kule mashinani na ile timu ambayo inawekwa ile preparation committee. From being the trailblazer in the transfer of devolved functions. They already transferred 61 libraries to county governments. They are now also transferring the museums to the county governments. And like the rest of the national government, ministries, departments, and agencies, to follow the example of the State Department for Culture, Heritage, and Arts. And I have no doubt whatsoever that the governor of Trans Nzoia County will take care of this amazing asset that we have given him. And I have no doubt whatsoever that the governor also will take leadership and ensure that there's strict measures in the government of the Trans Nzoia County, whereby if anything, he needs capacity building for his curators in the new museum, then we are more than willing at NMK to do that. Ni khulekana yako ki county ya Trans Nzoia bulano kutemu county ya Kirinyaga wabandu banywera malwa Kisumu bakhafuane bakhola bandu 10 okhurula nyanga ino abandu basasaba khu reportera asubuhi baberesi basasaba bulano bakhola bandu 10 abakhafua okhulondokhana ni khunywa inguli nomba amalwa akabole khuba mu Isumu abandi barano ni babofula kano kakhekholekha mu county ya Kirinyaga abundu amanyishe shingana Kangai mungongo ya Kangai yo opande bulya obwa Kirinyaga omukanda kwa nakada kwa habola mbu abandu yabo balaba bayirungwa musibitali no khorwe pimiro no khumanya shifune shirene shire balala bafwa abandi ni babofula. Jina ni Masi Munyuko kutoka eneo hii ya Kangai ward. Na sasa tulipatwa na mkasa juzi ya pombe haramu. Na watu wamekufa wengi sana ya hii pombe. Amejaribu kushikwa, watu wamelalamika, lakini hakuna kitu huwa inafanyika. Sasa watu wamekasirika, wamechoma kila kitu, maafa imetokea na hatutaki tena. Sasa tunataka serikali itusaidie kupigana na hii pombe haramu. Hata tunashindwa ilifungwa wapi hii pombe? Juu hapa inakunywa kila siku. Kila asubuhi saa 12 ni walevi. Sasa ndio hii mafaa imetokea. Kwa hivyo hii pombe imekuwa ikiuzwa ama? Imekuwa ikiuzwa, hakuna pombe hapa imefungwa, hata tunashindwa ni gani ilifungwa wapi. Ilikuwa inauzwa kila saa asubuhi sana na kusafirishwa usiku. So unasema hata mkipiga ripoti hakuna hatua huwa inachukuliwa. Si ni pombe tu, hakuna hatua. Watu wakilalamika anakuja anashikwa, anapelekwa, anarudi tena, anakuja kulingia watu hapa. Tukaamua kuichoma, kuchukua sheria mkononi juu sasa watu wamechoka, watu wanakufa, tutaendelea kufa mpaka lini? Watoto wetu wataendelea kufa mpaka lini juu ya hii pombe? Mimi ni mkaanji katika Kalikoini na tuko na huzuni sana kwa maana kumeaga watu wengi sana kwa hii ya pombe hapa kwa huyu mtu anaitwa California. Sijui ni namna gani ile pombe anafika, inaonekana kama ni pombe halali. Sasa jana na kesho kutwa na jana ndio hiyo watu wengi sana na wengine wakakosa maso na wako hospitali. Sasa hata tujui kama serikali tutusaidia kwa maana ya masisi, hata ikiwa sio kitendo kizuri, sisi tuko na huzuni na tunauliza serikali iangalie hiyo mambo sana, kwa maana huyo mtu sijui ni mtu wa aina gani, kwa maana anasikwa, anaachiliwa, hata DC anasema anampeleka kiamasiri na Nikuziriranga imberi abahandichi ba Amakeni abeshakhae asiwe linyinya lya amwik bulano bahano mulango serikali ibeni bahonyanga muhololambo abashabo beshisatsa nomba bandu beshisatsa olunyuma lwa baba bakholanga ikasi yabo okwandika Amakeni
banyasibungwa mahuwa ko kwenye kusanga mbukono ne kanu kaboleha katitanga kinyume nende kalia aka abahandichi ba macheni abo omwakandi ko kwa amwik ko kwa habari ndishihalo Nairobi ni kubolanga mbulano malako kalo maalum ko kupambana nende eshima isho eshibisha manyisha shingana sexual harassment. Really lack the psychosocial support and the connection between the implementation of policies that sometimes exist and in some instances do not. But also there is a lack of awareness creation even within the media space to really understand what sexual harassment is. And the Association of Media Women in Kenya basically has been working under the Kenya Media Sector Working Group to promote discussions around sexual harassment and how to address it within the media industry in Kenya. From the respondents who were interviewed, it's very clear that our knowledge of what sexual harassment is lacking, and even some of the perpetrators are admitted to having participated in harassing people unknowingly. So creating an awareness is of course of paramount importance. The key recommendations that we have here to make sure that the policies that are there are enforceable, 1. 2, we are also calling upon media stations, media houses, all of them to come to us, AMWIC, Association of Media Women. We have resources that we are able to guide you through and be able to capacity build your staff in matters around sexual harassment. As a country, we have good laws, robust laws and policies. So it is time for, again, the sector to work collaboratively, again, also with other actors in the justice system to end, to ensure that victims of sexual harassment are properly redressed and that the existing laws and policies are properly implemented. In the end, I think with all these measures being taken, we will get to a point where we can at least control, if not eliminate, sexual harassment within the sector. Nikolehana nende yako kaba handichi ba macheni abesha khaya bulano kutsi mu county area ya Homa Bay wobulwale bwa kipindupindu nomba mu lugha ya olungoloma cholera bwa khabole go ba mu county bo olunyuma lwa bantu bataru okulwala no khuyirwa mu sibitali ndala mu county yo kanoketso olunyuma lomulala go bamenyi khurula mu county ya Homa Bay ya tsire Tanzania natya masika no kaluha nende obulwale bo lano abemirisiba mahuwa ko bulwale mu county ya Homa Bay babolambo bataru yabo banyoleshe nende chembi nomba viini byobulwale bwa cholera bulano bali mu sibitali pandi bwa Homa Bay. The only thing that we are as a county is the preparedness to handle such cases when there is an outbreak. We already assure that we have contained already the 3 cases that are under treatment. We have dispatched the drugs to those facilities, and any kind of emergencies we are ready to handle. That's the preparedness we are. We have enough drugs to handle such cases. Hulehana nende yako hula mkaunti ya Homa Bay bulano kalushe mkaunti ya Fuihongo ya Nairobi womukanda kwa utafiti kumanyisha shingana tifa kwa haana utafiti wako ni kubolanga mbu waziri wa mahuwa ko salama mkenya omwami Kithure Kindiki ni uholanga ikasi indai nalo ndwa nende ulia wa amahuwa koblamu omhae Susan Nakumicha mana nalo ndwa hulia waziri wetsinzu omwami Njeru nali wahataru omkandiko kwa habola mawaziri yako bahebwa inafasi yo nenda bakenya okulondokhana nende ikasi ilya eyabahoranga abakenya bulano khurubuli bwabo lwababere mu county yo eya Nairobi. We've analyzed specific counties visited, and when we look at the specific counties visited, the question is, a cabinet secretary is a national leader, and their mandate extends nationally. So are they visiting many counties or not? So we find in terms of the cabinet secretary with the highest number of counties visited is Kithure Kindiki, which is expected because he is the Minister of Interior, the Cabinet Secretary of Interior. Then we have Susan Nakumicha of Health, with having visited 36 counties, and then Zachariah Njeru having visited 27 counties. So we begin to see that the docket of Interior, Health, and then Njeru was in housing, had the highest number of activities.
Now, as these cabinet secretaries are leaving Nairobi and visiting other counties, the question is, how many times do they go to their home county vis-a-vis going to other county? So we've already seen this an over-focus of Nairobi, but the question is, how many times do they go to other counties and how many times do they go to their home county? So if we look at the other counties, so the cabinet secretary that has the highest incidence of visiting other counties is Kithure Kindiki, with 59% of his activities being out of Nairobi and also other counties. And then you have Susan, who has 53 of her activities being in other counties, excluding Nairobi and home county. And then Salim Mvurya having 53 in terms of other counties, excluding home county and Nairobi county. Now let's look at the cabinet secretary who makes the highest number of visits to their home county. The data shows that Salim Mvurya recorded the highest number of home visit activities. He is then followed by Mithika Linturi and Zachariah Njeru. And this begins to show that there could be, some cabinet secretaries could be going back to their home county and doing many more activities there, which could mean that there could be an over-concentration of their home counties, yet they are national leaders. And just to add that if a cabinet secretary is concentrating a lot on their home county, it therefore means that there's lack of national perspective and some sort of regional imbalance in terms of the focus of the activities. Ni hurla mkaunti ya Nairobi bilana machenikefu kala kuikara machenikefu karula mkaunti ya Vihiga wa msatsa mlala ekolova ya hanyolwa nienyo kuchakyo wifi muto kamlala mungongo inditi ya Gawani mkaunti ya Hamisi mshitonye shibunge mkaunti ya Vihiga mshitonye shibunge sha Hamisi shingo mwandichi wefu wa macheni umsolili Shadrack Maguli abola umundu mwenoyo amare natirwa nairwa mumboe mupolisi mshitosha polisi shilala mkaunti yo ya Vihiga. Mundu mlakulita Morris Mage wimihiga shimbi 37-39 agumiri bibudiku bwa Jumatatu nibucheza murwa kabiri muri dara li Gawani igavudunyi mkaunti nguzuzu ya Hamisi kukindu kevoreka agerizanji kwiba mudoga anoho kungusamu vindu gavoreka bari bandu rukulu mavandi nibazonoka nukwiruka mwene mudoga Dani Kadambi akwibala. Ana nimekuja nikadurumisha gari na nikafunga. So mimi usiku nimesikia gari inapiga honi. Nikashindwa gari inapiga honi kwa nini? Mimi nimeamuka. Kuamuka nimepata nimekasikia watu wanakimbia. I don't know how many they were. Lakini mimi kurudi wakati niliona hiyo watu wameenda, mimi kurudi kuangalia kwa gari nyuma, napata gari ile kioo imevunjwa. Nilikuwa nimefunika kana hapo, nimeweka karatasi, hiyo kioo imetolewa. Hiyo ni karatasi imetolewa, kana imetolewa, iko juu. Kumulika ndani ya gari napata mtu amekaa kwa steering. Ndio nikaita majirani kukuja, ndio nikafungua sasa gari. Nikapata mtu hana mguu moja na yeye amekaa kwa steering. Kumbe yeye ndiye alikuwa amewekwa ndani, na ukiangalia mahali aliingilia hakuna mahali iko matope, ni kama alibebwa akaingizwa ndani ya gari ndio akatambaa akakuja kwa steering huko mbele kufungua. My news is that these people wanted to steal. Sasa tukiona miguu ya gari imepinduliwa, haiko straight vile mimi niliwacha, imepinduliwa. I don't know what these people wanted to do with this car. Nimeripoti kwa polisi. Hii steering niliwacha kama, unaona ni parking. Hii steering ilikuwa imeangalia juu.